Hello and welcome to Proxmox Tutorials. I will demonstrate the installation of a new Windows 7 virtual machine using Virtuo and Spice. At the end of this tutorial, you will be able to use great Spice features like resizing or full screen view. For demonstration, I use one of our 3 node clusters. Okay, let's start. To begin, click on Create VM to start the Create wizard. Then select the node and confirm the VM ID. Give the new virtual machine a name, Windows 7-Spice for example. Click Next. In the next step, select the OS type Windows 7. Click Next. Choose the Windows installation ISO image. Click Next. On the Hard Disk tab, select Virtuo for the bus type and the Separados block device storage for the virtual disk. Do not forget to set the cache to write back. Click Next. Now I specify the CPU. I choose 1 sockets and 6 cores. Leave the CPU type on default. Click Next. I want to use 2 GB of memory, so I set 2048 MB here. Click Next. For the network, I just use the default settings and the Virtuo network card. Click Next. In the last step, you can see a short summary of the configuration you made. Do review what you have selected and then create the VM by clicking on the Finish button. On the task log, you see the successful creation. Just double-click here to see the full log. Navigate to the new VM. Click it, and go to the Hardware tab. Double-click the display settings and select Spice as your graphic card. As we need the Virtuo drivers, I add a second CD-ROM with the Virtuo driver ISO image. Alright, everything's done. Now, let's start the installation. Click on Start, and then open the console. As we specified Spice graphic card, Spice is the default console for this VM. Just a note, you need to install the VirtViewer on your desktop to get this working. Now just follow all the Windows installation questions. Choose Custom Installation, and load all the Virtuo drivers from the Virtuo driver disk. Wait until the installation is finished. I will skip this part here, and we continue with the installation of the Spice driver package inside the freshly installed Windows 7. Back again. In Windows, go to the Spice website at www.spice-space.org and start the download of the guest driver package. Choose the Windows Guest Tools, and then just follow the installation wizard. To get all the Spice drivers and services activated, you need to reboot Windows. That's it. Now you can use the great Spice features like resizing or full screen view.
pretty cool, isn't it? I hope you enjoyed this video and thanks for watching. If you liked the video, please subscribe to our Proxmox VE channel. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herlina dengan username 1108261312. Saya akan membuat tugas kedua saya, yaitu menginstal Windows 7 lewat virtualbox. Pertama, klik new, klik next, kita ketik Windows 7, klik next lagi, kita atur ini ke tengah, kita klik next lagi, klik next, next, kita klik next lagi, finish, kita klik finish, kita klik setting, kita pilih Stroget, kita klik MPT, kita pilih di ujung sini, kita klik Windows 7 ISO, lalu kita klik OK, kita klik start, virtualbox, kita tunggu Windows loading. Start Windows selesai, kita tunggu lagi. Di sini ada muncul gambar Windows 7, kita klik, kita pilih bahasa Inggris, kita klik next, kita mulai install baru pada Windows 7. Kita klik next lagi, kita centang ini, kita klik next, kita pilih ini, kita klik next lagi, kita menunggu 5 instalan Windows ini sampai selesai, sampai tercentang. Kita akan nunggu. Untuk proposal di rumah, no? Sudah lolos sekali itu. Yang ambil S1 kan, S2 Jakarta. Dua dia kasih masuk, Pak. Dia jadi sos di satu di Pemda kan.
masuk anaknya. Aku tanya aku 15 juta. Oh, juta. Iya kan? Sekolahnya Andi, Andi, Andi. Ini masuk tahun ini diskon lagi. Yang ke Pemda? Hmm? Yang ke Pemda kamu ya? Iya. Ini mau apa ya? Itu dong. Yang ke Pemda aja? Ini yang ke Diknas buat dulunya. Sama ya. Oh, ada diskon. Tambah 1 hari. Hah? Dia lewat Kiki kan? Oh, Itu tim mereka. Kalau yang pertama ada dia ada masuk. dan satu nih. Lemaknya. Bagus kasih keluar anu tuh Mbak ya, mesinnya, yang mesin besar itu. Bagus itu. Nah, kita ketik. Siap. Kalau di anu Mbak, bisa juga di lengket itu. Tempat kan? Klik next. Hah? Next. Kita pilih ini. Nanti dikasih naik di situ. Kita klik next. Iya. Itu kan bisa ada waktu di cek. Sayang lah, soalnya alatnya bagus semua sekarang. Saya juga. Banyak banyak dibuat ini. Nggak diganggunya juga orang itu kan enggak. Jangan ya, buat orang kerupuk ini. Gerbongnya itu kalau 15 juta dijual orang. Kalau jembak. Gerbong Itu di sana masih berat doang. Yang bisa satu nih. Tuh. Yang mana? Bisa satu. proposalnya. Belum start juga kan?